Okay, let's go. Hi, everyone. Welcome back to another session today. So today we will be talking about a more criminal side of the legal system. So before, in previous sessions, we talked about the criminal and the civil legal systems, legal and justice systems. But today we're going to focus a bit more on the criminal one, in that we are talking about sanctions. So sanctions, just as a broad overview, is basically just the penalty, the punishment for committing a crime. So a sanction is, there's three sanctions. So just to put it into a broad perspective, there are three different sanctions, being fines, CCOs, or known as community service, and imprisonment. So the community corrections orders is the full name of CCO. And these are the three results of a criminal case when the accused is found guilty. So if you're found guilty, you'll be handed down a judgment. And within the judgment, that will contain a sanction. A sanction is pretty much just punishment. There's three different ones. We'll go a bit more into detail in a little bit. Cảm ơn Mít. Chào các em. Welcome các em quay trở lại với một video nữa của That is the Law. Như Mít nói, hôm nay mình sẽ bàn một chút về luật hình sự, về cái khái niệm chế tài hình sự, tiếng Việt gọi là chế tài, sanctions hay là hình phạt. Có nhiều cái từ như là Mít nói, penalties, punishment hay là sanction. Cái từ remedy cũng dùng, nhưng mà thông thường chủ yếu dùng ở trong dân sự, trong civil system nhiều hơn. Còn trong criminal system thì mình hay dùng cái từ là sanctions, punishment, penalty. Sanction có một nghĩa nữa là cho phép, nhưng mà trong khung cảnh này nó nghĩa là chế tài, là hình phạt. Có thể có nhiều dạng chế tài như Mip nói, có thể là phạt tiền, fine, money fine, monetary fine, bắt lao động công ích chẳng hạn, community order, correction order, hay là imprisonment, là phạt tù. Thì cái điểm đầu tiên khi mà mình bị buộc tội, mình bị charge với một cái tội gì đó hình sự, và mình phải đi ra tòa, go to court, thì tòa án sẽ có thể làm một trong hai việc, cả hai việc. Thứ nhất là tòa quyết định xem mình có phạm tội hay không, cái đó gọi là conviction. Tòa có thể convict mình, có thể là jury hay là thẩm phán, người ta ra một cái judgment, một cái verdict, người ta convict, tức là có tội, mình guilty, mình phạm tội, mình guilty. Sau khi quyết định mình guilty rồi, thế nếu người ta bảo mình không guilty thì mình đi về nhà, đúng không? Mình không phải ở tù, không phải làm gì cả. Nhưng người ta quyết định là mình guilty thì người ta phải làm một việc nữa là người ta sentence mình, tức là người ta kết án, người ta kết tội rồi, bây giờ người ta kết án, người ta đưa ra cái bản án, ấn định cái án cho mình, cái penalty, cái sanction đó nó là cái gì, thì cái đấy, quá trình đấy gọi là sentencing. Mình muốn nói gì tiếp không? So so that's the introduction to sanctions. So with the different types of sanctions, so we'll start at fines. So fines, fairly self-explanatory. I'm sure everyone knows about things like parking fines or things like that. I've been fined. I know people have been fined. This is where you breach a law, or there's an infringement. It's not as severe as breaking the law. Maybe you parked your car in one spot for too long, or maybe you just it's just the little things like jaywalking, for example, where you'll receive a fine. And the fine is measured in one of two ways, or it's measured both ways, but it's presented in one of two ways, either as a monetary value or as penalty units. So penalty units is a unit that is used to combat the problem of inflation. So the Australian dollar, as the years go on, we've seen has decreased in value. So maybe $50, I don't know, 100 years ago, $50 could buy you a lot more than $50 now. So a $50 fine was much more severe back then. But with the system of penalty units, each crime that
is to be handed down with a fine is stuck to one particular number of penalty units, and that will transfer over into a monetary value, just like another currency, basically. Fines, they're a good reminder. It's sort of a bit of some people see it as a bit of just a good rule or whack on the hand. A lot of people see it as unfair because of the different financial situations that people are in. Like a fine may not affect a very wealthy person very much, but for someone who doesn't have a source of stable income or is not as wealthy, then it's maybe too effective to the point where it affects them so badly that it makes a major change in their everyday lifestyle, for example. So that's just fines, the most simple of the three sanctions. Cảm ơn Mip. Mip vừa nói một chút chi tiết về cái sanction đầu tiên, và cái ví dụ là phạt tiền, fine. Và đó là cái hình phạt có lẽ là nhẹ nhàng nhất. Cái từ người ta dùng là lenient, không quá severe. Tất nhiên đối với những người nghèo thì có thể là nhiều, nhưng mà thông thường người ta phạt mấy chục đồng vì một cái tội parking sai, mình đi bộ qua đường sai, jaywalking. Xin lỗi, anh đang ở một cái chỗ nó hơi có tiếng ồn một chút, anh đang ở một chỗ khác với Mip, các bạn thông cảm có một chút cái tiếng ồn ở background. Thì đó là cái tính chất của những cái vi phạm, những cái infringement, những cái vi phạm nó là nhẹ, thì cái hình phạt, cái sanction nó không nặng, nó không severe. Và vì thế chúng ta có một cái khái niệm gọi là proportionality, tính cân đối, cân xứng giữa cái tính nghiêm trọng của cái sự vi phạm luật pháp và cái mức nặng nhẹ của cái chế tài, cái sanction. Nó severe, nó harsh, nó nặng nề, hay là nó lenient, nó rất là nhẹ nhàng, thì nó tùy thuộc vào cái sự vi phạm đó là cái gì. Thì cái khái niệm đó nó gọi là proportionality, giữa cái infringement, giữa cái violation, giữa cái vi phạm và cái sanction imposed, với cái chế tài được đưa ra. Mình cũng muốn nói tiếp về các sanction không? Yep. So the next sanction I'm going to talk is CCOs, community action orders. So this is, you can see this is the next level up fines. So these are supervised sentences. So in the community, they include special conditions, and these special conditions apply differently to each offender, each accused person charged with a crime. But there are core conditions attached to every CCO, like having to report back to an officer regularly, maybe weekly or bi-weekly. And there are things like you can't move out of the state, you must not leave Victoria, things like that. And you can't change your residential address without letting an officer know, or something like that. Yeah, you must comply with any directions of community corrections officers. It's a lot of people see this as sort of like it's just sort of picking up rubbish off the road. That's a lot of what it is. So CCOs, they're just sort of, their main purpose is to rehabilitate, and we'll discuss the purposes of sanctions later in this session. But CCOs, they keep the offender immersed in society. They're not completely taken away. They still walk around and they still talk to people and they still have something to do every day. And it's very much something of a second chance almost at society. And so CCOs, they're more serious than fines. They can last longer. So they have sentence terms. So you can have 6 months of CCO, you can have 2 years, blah, blah, blah. It has proven effective because of the lower rates in recidivism, or recidivism is recommitting a crime. So if a criminal who's charged with a crime commits a crime again, that's recidivism. So the aim is sort of to decrease that by not seeing these people as outright criminals that can't be with people in everyday society, for example. So yeah, that's CCOs. I'd say that's the most of it.
the main thing to remember about these is that the offender gets their own level of liberation, of freedom almost, as long as they comply with the conditions. Cảm ơn Mỹ. Như vậy để minh họa cho cái khái niệm nặng nhẹ, leniency hay là severity của cái chế tài, cái sanction, thì Mỹ vừa nói tiếp một cái chế tài nặng hơn, đó là cái CCO, Community Correction Orders. Nó nếu một phạt tiền, nộp tiền là xong, chấm hết, đúng không? Thì nó rất là nhẹ. Nhưng mà nhiều khi có những cái việc người ta làm nó serious hơn, nó nghiêm trọng hơn, thì chính quyền, cái tòa án bắt người ta phải, ví dụ không đi khỏi nơi cư trú trong một thời gian nào đó. Đấy là một cái lệnh, đó là một cái community correction order, cấm không đi khỏi nơi cư trú chẳng hạn, hay phải làm một cái việc gì đó, chịu sự quản lý của chính quyền, đi đâu phải báo cáo chẳng hạn. Đấy thì có những, vẫn chưa phải đi tù, nó vẫn được ở nhà, vẫn được làm việc sống bình thường, nhưng mà phải chịu một số những cái sự quản thúc, những cái restriction nhất định, với cái mục đích là vẫn cho người ta một cơ hội để làm lại và tránh cho người ta không tái phạm. Cái từ tái phạm Mỹ dùng là recidivism, tức là tránh cho người ta không tái phạm, cái giúp người ta trở lại sống như một con người bình thường trước khi người ta phạm tội. Nhưng mà cái sanction này nó cũng severe hơn cái sanction trước là chỉ là phạt tiền, đúng không? Bởi vì nó tương ứng với tội phạm, nó nghiêm trọng hơn. Lát nữa mình sẽ nói tiếp về cái mục đích của những cái sanction. Mày biết. So now just onto the final one, imprisonment. So this is obviously the symbol of crime, prison being behind bars, the sort of thing. So imprisonment is seen by judges as a last resort. You will only give someone a prison sentence if you have already considered fines and CCOs and realize that that is not enough. So this is to remove the people convicted of a crime from society, which will have them lose their freedom and liberty. Sometimes when providing a prison sentence, judges will also provide a non-parole period. So let's say someone's been handed down a sentence of 5 years in jail. Then they have a non-parole period of 3 years, for example. So this non-parole period means that if you are well behaved in jail while you're imprisoned, if you sort of clearly show that you straightened up, that you are not causing any trouble, anything like that, then you will be able to be let out earlier. Obviously, prison is the most impactful. It's physically moving someone away from society and into this little confined space. This is seen sometimes as a bit severe or harsh. Even the sentences that are quite low, like sometimes sentences can be months. But people really do see this as very serious, especially when compared to things like CCOs or fines, where people can sort of not get away with it per se, but it's much easier. It's much more simple than imprisonment, which involves a whole process, and then there's bail and things like that. The maximum term for prison, also known as level 1, for example, after a murder or trafficking in a drug of dependence in a large commercial quantity, is life imprisonment. Then the next one down, level 2, is 25 years. So anything above 25 years, anything as serious as murder, that gets life imprisonment. That just, sometimes there is a non-parole period with a life sentence. However, that is quite rare. Life sentences are so they're the most serious sentence in the most serious sanction. So this is only reserved for the worst of the worst sort of thing. And so there are also different kinds of sentences, but we won't go through that today. Imprisonment is it is also in the same way as CCOs used to try and discourage recidivism. So it's sort of saying, oh, this is what happens when you commit a crime.
So don't do it again. However, there are some things that could discourage prison as a sanction to choose for a judge. Something to note are the exposure of offenders to negative influences and the availability of drugs in prison. So there's things like smuggling and everything like that. So sometimes that might not be appropriate, even though there was a very severe crime. That might not be considered the best choice just because of what could happen in the setting. Thank you, Mip. Như vậy Mip vừa nói đến cái chế tài thứ ba, mình đang đi lên đúng không? Mình đang aggravate, escalate, mình đang đi lên về cái mức độ nghiêm trọng của chế tài cũng như là của cái tội danh, cái offense, cái violation hoặc infringement. Thì cái chế tài thứ ba là imprisonment, bị tù, bị án tù. Có một cái từ tiếng Anh nữa là incarceration. Đây là những tội nghiêm rất là nghiêm trọng rồi, đúng không? Mình phải chính quyền phải tách cái người đó khỏi xã hội, cho họ vào tù, tước đi quyền tự do của họ trong một thời gian nào đó. Thế một cái án đưa ra, như Mip nói, có một cái từ, một khái niệm là non-parole period, có nghĩa là trong cái thời gian đó người ta không được giảm án. Đấy là cái án cứng. Chẳng hạn mình đưa ra một cái án tù là 25 năm hay là 10 năm, và thẩm phán nói thêm là but non-parole period là 5 năm chẳng hạn, thì trong 5 năm cái của non-parole period Mip, tức là không được giảm, tức là the sentence is 10 years, cái bản án là 10 năm, và non-parole period là 5 năm, tức là 5 years fixed, chắc chắn phải 5 năm đó là phải thụ án, phải serve the sentence. 5 năm sau đó như Mip nói, nếu mà tốt thì có thể được giảm án, có thể được commute the sentence, được giảm án xuống còn 1 năm hay 2 năm hay 3 năm trong thời gian 5 năm còn lại. Nhưng mà cái non-parole period là fixed, cannot change. Thì có những cái tội danh mà nghiêm trọng như là murder, giết người như Mip nói, thì có thể bản án cao nhất là life imprisonment, tức là tù trung thân. Những cái án về ma túy thì có thể là 25 năm hay là bao nhiêu năm đó, thì cái người thẩm phán người ta phải cân nhắc vào cái tình tiết của vụ việc và cái tình tiết của tội phạm, của bị cáo, để đưa ra cái mức án nó proportionate, nó cân đối, nó tương xứng với cả cái vụ việc đó, với cái tội danh đó, với cái tội phạm đó. Thì như vậy chúng ta trong cái video này anh muốn nhấn mạnh về cái mối quan hệ, cái proportionality giữa cái offense và cái sanction, giữa cái tội danh, cái tội phạm và cái chế tài được đưa ra. Bây giờ mình có thể nói, trước khi kết thúc, mình nói một chút về cái mục đích của sanction được không Mip? Nhưng bạn Phụng Huỳnh có raise hand, mình sẽ lấy câu hỏi của bạn Phụng đã nhé, xong mình sẽ nói tiếp về các mục đích của sanction. Mời bạn Phụng. Dạ, em chào anh Học. Với lại thì em có thấy là mình có những cái từ như là sanctions, remedies, punishment với lại penalties. Thì nãy anh Học với lại Mít có nói là sanction mình sẽ dùng nhiều trong criminal, còn remedies thì mình sẽ dùng trong civil. Vậy còn em không biết là giống như punishment hay là penalties thì thường mình dùng những cái từ đó trong cái giống như là hành chính hay là những cái lĩnh vực như thế nào anh? Tại những cái từ đó nó cũng mang nghĩa là hình phạt, cho nên là làm có cái cách nào để mình phân biệt để khi mà mình dùng thì nó đúng ngữ cảnh, chứ không mình không có dùng nhầm cái ngữ cảnh đó anh. Đúng rồi, mình sẽ chia sẻ một chút. Cái từ cũng là một cái khái niệm đó, nhưng có đúng như Phụng nói, có những cái từ khác nhau dùng cho những cái khung cảnh khác nhau, đúng không? Cũng là thì tiếng Việt mình cũng vậy thôi. Cái từ punishment là cái từ chung nhất, hình phạt. Thì ở trong gia đình cũng có thể có hình phạt, đúng không? Trong lớp học cũng có punishment. Nhưng mà sanction là khái niệm pháp lý, dùng thông thường chủ yếu dùng trong luật hình sự. Thì trong khi mình nói về trong luật hình sự, mình mới nói là hôm nay chúng ta bàn về những cái hình phạt ở trong luật hình sự, thì mình dùng cái từ sanctions. Dùng punishment người ta cũng hiểu, nhưng mà nó không phải là từ chính xác, không phải là technical term của trong khung cảnh đó. Cái từ sanction đó em không thể nào mang về gia đình được, đúng không? Sẽ nói là cũng người ta cũng hiểu, nhưng mà sẽ buồn cười, và hôm nay con đi về muộn, bố sẽ áp dụng một cái sanction cho con, thì không phải. Mình dùng cái từ punishment đó, thì cái từ punishment là từ chung nhất. Đấy là cái còn trong cái khung cảnh của luật hình sự mình sử dụng từ sanction là từ chế tài. Tiếng Việt cũng vậy thôi, mình không nói là hôm nay ở nhà bố sẽ áp dụng cho con mấy cái chế tài, đúng không? Thì mình không nói như thế.
Penalty là cái từ cụ thể hơn, là một dạng trong những sanction có thể là cũng dùng chung, người ta cũng hiểu, nếu em dùng lộn người ta cũng hiểu, nhưng mà penalty sẽ là dùng một cái hình phạt cụ thể nào đó. Dùng ít hơn dùng từ sanction. Sanction là từ dùng như vậy về mức độ generic, mức độ chung thì từ punishment là chung nhất, đến từ sanction trong luật hình sự, và cuối cùng là đến từ penalty là một cái bản án cụ thể nào đó. Đấy, thì nếu em dùng lộn người ta cũng hiểu, nhưng mà dùng chính xác thì dùng trong những cảnh như vậy. Mip có muốn bổ sung gì không? Remedy thì dùng trong dân sự. Dạ em Yeah. tại Để chị Phụng có thể hỏi sorry. thêm. Nếu No, Phụng nói đi. Dạ ý là tại vì em có coi mấy cái luật của Việt Nam, thì sau khi mà dịch giống như những cái luật xử phạt vi phạm hành chính á, thì họ thường dùng cái từ penalties, thì không biết mình có dùng cái từ penalties trong mấy cái hình phạt hành chính á, thì có ok không anh Học với biết? Em không biết là hay là kiểu tùy hình phạt mình sẽ dùng. Thực ra thì như Mip nói, cái tử hình nếu mà dùng để hình phạt tiền thì thông thường nó sẽ, nếu mà tiền thông thường dùng từ fine là người ta dùng thông dụng nhất. Quay lại cái vấn đề dịch nhé, Phụng nhé, thì nhiều khi có nhiều cái dịch khác nhau, mình đang nói là dùng cái từ nào thông dụng nhất, người ta dễ hiểu nhất. Đó. Khi em nói đến phạt tiền, em nói fine thì người đọc tiếng Anh người ta hiểu ngay đấy là hình phạt tiền. Như Mip nói cái sanction lúc nãy. Em nói đến từ penalty thì người ta trong đầu người ta còn chưa biết là phạt tiền hay phạt cái gì khác, trong đầu người hơi băn khoăn một chút. Đó. Có thể đa số là phạt tiền nhưng người ta còn chưa biết, tại vì đá penalty cũng là một dạng penalty, đúng không? Từ đấy thì nó thế là mình thì nếu mà là phạt tiền thì dùng từ fine người ta sẽ dễ hiểu nhất, còn dùng penalty người ta cũng sẽ hiểu. Đọc trong khung cảnh đó, ví dụ em nói là nếu mà không có giấy phép thì sẽ bị phạt 50 triệu đồng, em dùng từ penalty người ta có thể hiểu ngay, bởi vì đi với 50 triệu đồng, đúng không? Thì cũng không sao cả, anh nghĩ cũng được. Nhưng anh nghĩ dùng từ fine nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà trong dịch thuật nhiều khi mình cũng, anh nghĩ là cũng không phải quá cứng nhắc. Anh nghĩ dùng từ penalty miễn là người ta hiểu được thôi, cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà dùng thông dụng hơn thì anh sẽ dùng từ fine nếu đối với hình phạt tiền. Cảm ơn Phúc. Mip muốn bổ sung gì không? Yeah. So with different terms, the important thing to consider between criminal and civil is in a criminal case, the judge is directly punishing the accused. They're saying this is wrong, you can't do that. Whereas in a civil case, it's more of a case of fixing things. It's more of a remedy. It's not as much of a slap on the wrist as it would be in a criminal case. So when you say things like penalty or punishment, those normally apply more to criminal cases, because in civil cases, the plaintiff is normally not really trying to punish or penalize the defendant. They're just trying to bring things back to normal. We'll discuss that more in the remedies video. The purpose of remedies is just to restore the plaintiff back to the position they were in prior to the harm. Whereas in a criminal case, there's various purposes of sanctions that apply to the accused. So they hope that the accused is rehabilitated, that they don't commit any more crime, things like that. So when you say punishment or penalize, things like that, that only applies to criminal cases. Cảm ơn Mip, Mip nói cũng rất là thú vị. Phụng ạ, cái lý do mà từ remedy, tiếng Việt mình chỉ có một từ là từ chế tài. Em đọc luật Việt Nam thì chỉ có một từ là chế tài, dùng trong cả dân sự và hình sự. Nhưng mà trong dân sự, bởi vì cái nghĩa của từ remedy là sửa chữa mà, đúng không? Mình không phạt ai trong remedy. Bồi thường thiệt hại là một remedy, là một chế tài trong luật dân sự. Nhưng mà mình sẽ, nếu mà tra Google người ta sẽ không dịch được cái chuyện đó, người ta không hiểu được cái việc đó. Nhưng mà dân luật mình sẽ hiểu là trong dân sự chỉ có remedy, thông thường như vậy. Cũng có penalty, đúng không? Phạt cũng là một, lại thì như vậy. Phạt hợp đồng cũng là một dạng remedy trong luật hình sự, trong luật dân sự. Nhưng thông thường trong dân sự nó sẽ mang cái nghĩa là khắc phục hậu quả nhiều hơn là punitive, hơn là punishment. Cảm ơn Mít, cảm ơn Phúc. Bây giờ mình sang cái phần cuối là cái phần những cái mục đích của sanction trong hình sự. Mít có thể chia sẻ một chút về những cái mục đích khác nhau được không? Sau đó bố sẽ kết thúc. Thank you, Mít. So with the purpose of sanctions, there are 5, and these are listed within the Sentencing Act in Section 5. I believe it's Section 5 in brackets 1. So that is
I remember it by the acronym PPDDR. So that is protection, punishment, denunciation, deterrence, and rehabilitation. So protection is one that I'd like to add onto the word list for today. So it's not that each sanction, it's not that fines, CCOs, and imprisonment achieve all 5 of these. Each sanction achieves a different set of purposes. For example, fines clearly achieve their purpose of denunciation or deterrence because people don't want to pay more money and so therefore won't commit more crimes. That's discouragement. But it doesn't quite achieve protection. How does a fine protect society? Whereas imprisonment achieves protection very well. It physically removes the offender from society and puts them somewhere where they cannot hurt innocent people. So there's different things, and different sanctions provide different purposes. These are all things considered by a judge on top of things like factors, mitigating and aggravating factors. They're all considered very carefully. So yeah, for example, fines, they can achieve denunciation, deterrence, punishment in a way. CCOs are very heavy on rehabilitation. Deterrence and denunciation can also be used if the judge hands down a very harsh sentence to really show society does not tolerate that sort of crime or things like that. It can somewhat provide protection because people under a CCO or doing a CCO have to report back to officers regularly. So they have special conditions, no misconduct, no alcohol, for example. Imprisonment, the heaviest one, it's very much big on the protection. So the protection of society, the safety of the people. It's very broad in achieving purposes because of the ranges it can go from. So it can go from a very high sentence, which can really deter people, not just by specific deterrence to the offender, but also general deterrence to society as a whole to show this is serious. You can't do this, or you will be imprisoned for a long time. Sometimes it's just for maybe temporary protection of society when a sentence is a bit shorter. Punishment, certainly, because it does take away the freedom and liberty of the people. So the prisoners, clearly, they have to live this very strict life, very different from outside how they normally would have in society. And so prison, I guess, even though it's seen as the last resort, it technically is the one that covers the most purposes in one go. But normally that's not necessary. Normally the judge will decide what sanction, what purposes based on many different factors. Cảm ơn Mip. Để kết thúc thì anh và Mip vừa chia sẻ về những cái mục đích của các chế tài khác nhau. Có rất nhiều mục đích được đưa ra như bảo vệ xã hội, protection như Mip nói, hoặc là trừng phạt cái người phạm tội, punishment. Mục đích thì punishment là một cái mục đích của cái sanction, của cái chế tài. Ngăn ngừa, deter. Người ta biết như vậy, xã hội biết như vậy thì những người khác người ta không tái phạm, người ta không mắc những cái tội như vậy nữa. Deterrence. Hay xã hội muốn lên án cái hành vi đó. Denunciation, denounce. Người ta muốn denounce cái hành vi đó. Hoặc nhiều khi những sanction này cũng không mang mục đích trừng phạt mà lại giúp cái người ta rehabilitate, người ta phục hồi cái nhân phẩm, cái tính cách của người ta, giúp người ta trở thành một con người trước khi phạm tội. Thì đó là những cái mục đích của các sanction, và người thẩm phán sẽ phải cân nhắc tất cả những yếu tố đó, bao gồm cả những cái yếu tố như Mip nói rất quan trọng là mitigating or aggravating factor, tức là những cái tình tiết tăng nặng hay là tình tiết giảm nhẹ. Mitigating factor là tình tiết giảm nhẹ, aggravating factor là tình tiết tăng nặng, tùy vào từng vụ việc để mà đưa ra một cái sentence, một bản án, đưa ra một cái sanction, một cái chế tài phù hợp nhất, most proportionate, tính đến tất cả những cái mục đích mình vừa đưa ra.
hôm nay cũng đã tương đối dài rồi. Hôm nay cái bài này có rất nhiều từ khác nhau liên quan đến vấn đề hình sự thì mình cũng đã tương đối dài rồi. Chắc là mình sẽ ngừng video ở đây. Không biết bạn Phụng Or I just wanted to mời Mít. if I could just a couple last things. I just want to really quickly go over aggravating and mitigating factors. So this is just really important because it ensures more justice in a way. So the judge will have to consider, they'll put in their ratio decidendi. Like, for example, if the offender had was exposed to bad influences in their youth, so if they had a more difficult upgrowing, for example, that is a mitigating factor. So that will reduce the sentence. Clearly, the offender is not at fault for this. This is not their fault. But there can also be aggravating factors, things like if a crime was pre-planned, things like if they were intoxicated to an illegal amount, or maybe even just a little. So I just wanted to throw in the understanding there that there are factors, there are times where the argument, but wait, can come in court, in legal processes very seriously. The judge does consider these because that's a very important part of the sanction. You can't just look at a crime and say, okay, this is that, and then you're done with the case. Needs to be very specially considered. Of course, legal representatives will bring up factors that they want to be included in the sanction and things like that. I just want to include that because this can be a very big influence on the final sanction handed down. Thank you, Mít. Cảm ơn Mít. Hy vọng các bạn đã học được một số những cái từ, biết thêm một số những cái từ sâu hơn một chút khi mình chỉ đọc trong luật hình sự. Nếu bạn Phụng không có câu hỏi gì khác thì chúng ta sẽ kết thúc cái video này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn Mít. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau của That is the Law. Xin chào và chúc mừng buổi tối Chủ nhật vui vẻ. Bye bye.